Hello everyone. Let's start with class 7 lesson number 3 HCF and LCM practice set 11. Question है factorize the following numbers into prime. Factorize करायचे numbers आपल्याला factorize करायचे आपल्याला given numbers into primes. So question number 1 32 आपण factors काढू by vertical arrangement with prime number आहे 2 3 5 7 11. तर प्राइम नंबर 2 आपण यूज करू. इट इज मल्टिपल ऑफ 2. सो 2 मल्टिप्लाइड बाय 16 म्हणजे 32. आता परत 16 हा इवन नंबर आहे. सो 2ने डिवाइड होणार. सो प्राइम नंबर 2 यूज करू. 2 मल्टिप्लाइड बाय 8 म्हणजे 16. 8 इज अगेन इवन नंबर. सो 2 मल्टिप्लाइड बाय 4 is 8. Now 4 is also even number. So 2 multiplied by 2 is 4. Now 2 is prime number. So 2 multiplied by 1. तो 32 equal to अपन factorize केला है 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 vertical अरेंजमेंट. तर यालाच आपल्याला हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंटनी करायचं आहे. तर 32 इक्वल टू प्राईम नंबर घेतला आपण 2 मल्टिप्लाइड बाय आपण 16 करू. हा 2 ॲज इट इज खाली लिहू. मल्टिप्लाइड बाय 16चे फॅक्टर्स झाले. अगेन 16 इवन नंबर आहे तर 2 इज अ 2 प्राईम नंबर यूज करू. 2 मल्टिप्लाइड बाय 8. 8 परत इवन नंबर आहे. हा हे 2 आणि 2 ॲज इट इज खाली लिहिणार. मल्टिप्लाइड बाय 8 इवन नंबर आहे तर 8 चे फॅक्टर्स आले 2 मल्टिप्लाइड बाय 4. 2 ॲज इट इज येणार खाली. मल्टिप्लाइड बाय 4 इज अ इवन नंबर. सो प्राईम नंबर आला 2 मल्टिप्लाइड बाय 2. तर 32चे फॅक्टर्स आहे 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 बाय हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंट. क्वेश्चन नंबर 2 57 ऑड नंबर आहे तर 2ने डिवाइड नाही होणार. तर नेक्स्ट प्राईम नंबर आहे 3ने डिव्हिजिबल आहे. सो बाय वर्टिकल अरेंजमेंट 3 multiplied by 19 is 57 आणि 19 is also prime number म्हणून 19 multiplied by 1 is 19. So 57 equal to 3 multiplied by 19 by vertical arrangement. Now by horizontal arrangement 57 equal to 3 multiplied by 19. Question number 3 23. So by vertical arrangement 23 prime number है. So 23 1 जा 23. So 23 equal to 23 multiplied by 1 आणि by horizontal arrangement 23 equal to 23 multiplied by 1. Question number 4 150 by vertical arrangement 150 even number है तो prime number 2 ने डिवाइड होणार. 2 multiplied by 75 ऑड नंबर है आणि 3चा मल्टिपल आहे. सो 3 मल्टिप्लाइड बाय 25 अगेन ऑड नंबर आहे पण प्राईम नंबर 3चा मल्टिपल नाही आहे. नेक्स्ट प्राईम नंबर इज 5. आपण 5ने डिवाइड करून पाहू आणि 5चा मल्टिपल आहे 25. सो 5 मल्टिप्लाइड बाय 5 इज 25. नाउ 5 इज अ प्राईम नंबर. सो 5 1 जा 5. सो फॅक्टर्स आले 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5. By horizontal arrangement 150 equal to prime number 2 यूज केला as a even number. So 2 multiplied by 75 equal to 2 as it is येणार. For 75 3 multiplied by 25 is 75. Then 2 multiplied by 3 as it is 25. So prime number 5 multiplied by 5 is 25. Question number 5 fifth one 216. So by vertical arrangement 216 even number है तो prime number 2 multiplied by 108. Again 108 is a even number. So prime number 2 multiplied by 54 is a even number. So 2 multiplied by 27. नाउ 27 ऑड नंबर है तर प्राइम नंबर 3चा मल्टिपल है 27. सो 3 मल्टिप्लाइड बाय 9.
एंड 9 पण प्राइम 3 चा मल्टिपल है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, 3 1 जा 3. By horizontal arrangement, 216 equal to 2 multiplied by 108 equal to 2 multiplied by, as it is in our 108 म्हणजे 2 multiplied by 54, 2 multiplied by 2 for 54, 2 multiplied by 27 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 27 means 3 multiplied by 9 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 9 means 3 multiplied by 3. Question number 6, 208. So by vertical arrangement, 208 even number है, so prime number 2 multiplied by 104 even number, so 2 multiplied by 52, then 52 is a even number, so 2 multiplied by 26, 26 is a even number, so multiple of 2, so 2 multiplied by 13, 13 is prime number, so 13 multiplied by 1. By horizontal arrangement, 208 equal to 2 multiplied by 104 equal to 2 as it is in our, and for 104 2 multiplied by 52, then 2 multiplied by 2 as it is multiplied by, for 52 2 multiplied by 26 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 as it is multiplied by, for 26 2 multiplied by 13. 208 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 13. Question number 7, 765. Question number 7, 765. By vertical arrangement, 765 is odd number. सर प्राइम नंबर 3 नी डिविजिबल है, प्राइम नंबर 3 चा मल्टिपल है 765, सो 3 multiplied by 255. Now 255 is odd number, it is multiple of 3, so 3 multiplied by 85, 85 is also odd number, पण 3 नी 3 चा मल्टिपल नाही, मग प्राइम नंबर 5 यूज करू, तो 5 multiplied by 17, 17 itself is a prime number, so 17 multiplied by 1. By horizontal arrangement, 765 equal to 3 multiplied by 255 equal to 3 as it is in our multiplied by 3 multiplied by 85 equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 85 means 5 multiplied by 17. So 765 equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17. Question number 8, 342. Vertical arrangement and horizontal arrangement. Question number 8, 342 by vertical arrangement. 342 is a even number. Prime number 2 multiplied by 171. Now 771 odd number है, so 3 चा multiple है, so 3 multiplied by 57. 57 is also odd number, multiple of 3, so prime number 3 multiplied by 19, and 19 is a prime number, so 19 multiplied by 1. By horizontal arrangement, 342 equal to 2 multiplied by 171 equal to 2 as it is in our 171 is 3 multiplied by 57 equal to 2 multiplied by 3 multiplied by, for 57 3 multiplied by 19. Question number 9, 377 by vertical arrangement. 377 is an odd number, so prime number 3, but it is not multiple of 3, then 5, not multiple of 5 also, then 7 से पण multiple नहीं है, then 11 से पण नहीं है, then we will try for 13, so it is multiple of 13 multiplied by 29.
and 29 is also a prime number. So 29 ones are 29. Horizontal arrangement, 377 equal to 13 multiplied by 29. So therefore 377 equal to 13 multiplied by 29. Question number 10. 559. 559 by vertical arrangement. 559 is an odd number. 3 prime number 3 चा मल्टिपल नहीं है. Then 5 not possible. Unit place is not 0 and 5. तर 5 नहीं होणार. Then 7 नहीं पढ़ना होता है. Then 11 नहीं पढ़ना होता है. मग 13 नहीं होता है. 13 multiplied by 43 and 43 itself is a prime number, so 43 multiplied by 1. So by horizontal arrangement, 559 equal to 13 multiplied by 43. Therefore 559 equal to factors are 13 multiplied by 43.